alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri bbiri ze zaakayita ku ssaawa emu ey'okumakya nnyo ku mukutu Digitalk TV wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tubaaniriza nnyo mwebale nnyo abakedde olunaku olwaleero kubanga muli naffe enkya y'olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa September omwaka 2022 we twogerera nga tuyingidde the third quarter of the year oba akatundutundu akookusatu akamaliriza omwaka guno. Jjukira omwaka gubeera divided mu quarters, oluusi abamba zidividinga quarters 4 naye normally zibeera quarters 3 okuva ku January paka mu May, then from May then to August, from September to December, ezo quarters 3. Kati mu quarter eyokusatu yaguno omwaka gwe nga muvubuka ali eyo kiki kye weekoleddewo kyekibuuzo kye njagala okubuuza enkya y'olunaku olwaleero. Oli ku program The Mighty Drive Show ebeerayo buli lunaku olwa bbalaza paka ku lunaku olwa Friday kuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku ssaawa 3. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza buli wamu gye mutulabira. Nyina abantu bangi bemmanya abatulabira wabweru w'eggwanga mwebale nnyo okubanga mutulaba. Mutale Farouk Hussein, yes, ali eyo Abu Dhabi, Dubai, I think UAE, yes, webale kubanga olaba. Then nyina omwami bamuyita Wamala Charles abeerawo. Mwenna abatulaba waliwo abatulabira mu ggwanga capital wane Kampala, mwebale nnyo okubanga mwegeso amaaso ku Digitalk TV. Amanya nze Edgar nga we mbagambye, era amawulire tulina mangi nnyo naye nga tetunayingira amawulire agagenda maaso mu ggwanga. Musooke mbabuulire nti oba oyagala kukolagana naffe wano ku Digitalk TV oli wa ddembe okubanga ojjanga okwatagana naffe. Yes, you can feel free to just come through. Oyagala kulanga byamaguzi ibyo, oyagala kukolera live stream ya mukolo gwo, oyagala videography okukwatira ebifaananyi ku mbaga yo ku mukolo gwonna gw'olina, oyagala photography ebifaananyi, oyagala events management oba events organizing, oyagala kutegekera mukolo gwo, olina book launch, olina mukolo ki gwonna byonna wano ku Digitalk TV tuba tubikola. So in case oyagala okubanga oyambibwa mu mbeera eyo, twegatteko oba tukubira essimu. Enamba yaffe eri 0701800212 oba noti 7 noti 1 8 noti 2 ojja kuba oyogera ne programs director w'ekifo kino omwami Mukose Arnold Anthony. Yes, so wenna abaagala okubanga mulanga naffe feel free okubanga okola ekyo. Ate ne management ya Digitalk TV eyagala okubeebaza mwenna
abayimirira naffe programs director w'ekifo kino omwami Mukose Arnold Anthony we yafiirwa kitaawe wiiki ewedde olunaku lwakubiri. Twagala okusooka okubagamba nti bannange mwebale nnyo okuyimirira naffe, mwenna abaweereza obubaka, mwenna abasobola okuba nga mugenda okumuziikirako, mwebale nammwe abamukubirako akasimu ayagala okubeebaza abazannyi. On behalf of Digitalk TV, we want to thank you for standing with our very own Mwami Arnold Mukose Anthony in that regard. Mwebalire ddala. Thank you so much. Obubaka buva on behalf of the Digitalk management. Then ndoza yesawa tuyingire mawulire agabadde gatambula wiiki ewedde yabeddamu amawulire mangi nnyo ate olunaku lwaleero njagala kusooka tutandika okuba nga tusoosoola. Tulina amawulire okuva e Bungereza. Queen yafudde oba yafa wiiki ewedde. Queen oba n'abakyala wa Bungereza yafa lwali lunaku lwakuna essaawa zaali 2:30 eza wano eri mu Bungereza essaawa ziba ssaawa 12:30 omukyalo oyo Queen Elizabeth owookubiri yasobola okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Nja kuba mbabulira biki ebiri side zeeyo. Then tulina amawulire wano mu Kampala, Uganda. Disasters disasters oba natural disasters, calamities, floods zeeyongedde okuba nga experiencingibwa wano mu ggwanga. Amataba mangi. Olunaku lw'eggulo tulina omuntu eyafiiridde ebulambuli eyo mu mataba agabaddewo ate nga yeegatta ku bantu 16 abaafiira e Kaseese nga tugenda kuba tubyogerako. Mu NUP walabikanga okuba mulimu a bit of disgruntlement oba obutakkaanya mu kibiina ekyo ekipya ekiriringa opposition mu ggwanga, naye tujja kuba tutunula yate kirungi tulina Morgans mu Germany ava mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Then mawulire gennyini amalala tulina amawulire ge twafunye nti nno Matia Kaseija ne Minister of Environment baagala kubanga basengula abantu abali mu ntobazi. Tujja kuba tubinyumyako olunaku luno olwaleero. Tutandikire wali wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Bungereza. Queen Elizabeth owookubiri nga bwe nabagambye wiiki ewedde yasobola okuba nga akkisa omukono batera okugamba ba royals yasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 96. Omukyalo ono yafuukidde ddala n'abakyala asingidde ddala okuba nga aluwa ku Nnamulondo y'e Bungereza okuba nga agimazeeko emyaka 7 bweddu. Omukyalo ono yagenda mu buyinza mu mwaka gwali 1952 mujjukira yali mu ggwanga lino erya Kenya erituliraanye we yafunira amawulire nti kitaawe yali avudde mu bulamu bw'ensi eno. In particular regard omukyalo ono yafuuka n'abakyala wa Bungereza era yakulembera eggwanga lino okuva mu mwaka gwa 1952 paka mu mwaka 2022 ekimufudde emyaka 7 nga abadde aweereza obwakabaka bwe obw'eggwanga lye. Ensi yonna yeegattidde wamu okuba nga abanyololwa wamu n'eggwanga lino erya Bungereza era twalabye ebintu bingi ebyakyuseemu wali etwogerera nga kabaka yamaze dde okuba taba kabaka because kabaka tuba n'omu abeera king Charles III yasobodde okuba nga atwala Nnamulondo y'abajjajjaabe ono Queen Elizabeth n'abakyala we yavudde mu bulamu bw'ensi eno. So in that regard King Charles yafuuse dda king era kati abadde omusikaawe oba omusikaawe Prince William naye already bamufudde dda Prince of Wales, that is Prince William for you, mutabani wa King Charles omukulu ddala. So kati oluli olulangira nalwo lwakyuseemu mu ngeri eyo. So wetwogerera nga ye n'abakyala agenda kuba nga aziikibwa Balaze ejja next Monday, so weekend yonna yakusigala nga bamukungubagira. Twalabye abantu bangi nga baweereza obubaka baabwe nga basobola okuba nga bakungubagira n'abakyala. Premier League teyasobodde kuba nga ezannyibwa era tegenda kuzannyibwa paka nga n'abakyala amaze okuba nga aziikibwa wali mu ggwanga erya United Kingdom. So enkyukakyuka twalabye nnyingi nnyo. Gun salutes bamukoledde emizinga, bamukubidde emizinga 96 okubanga amakinga emyaka 96 omukyalo ono gy'abadde mu bulamu bw'ensi. Mu myaka gyonna gino gy'abaddewo alabye independence, alabye colonialism, in fact n'alaba independence, n'alaba post independence liberation struggles ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo. Era omukyalo ono ye abadde kye basobola oyita an epitome of wisdom and success because emyaka 96 gy'amaze ku bulamu bw'ensi eno abadde mukazi nga alabye ba prime ministers 15 nga bafuga eggwanga lino erya Bungereza. So
omukyalo ono abadde w'amaanyi nnyo era abadde wankizo mu kuunitinga Bungereza ne Europe yonna because abadde mukyala abadde throughout the different times. Omukyalo ono yazaala abaana baali bana, zijjukira kuliko Edward, Andrew, Anne ne King Charles yennyini be baana bana be yazaala mu Prince Philip eyali bbaawe eyafa ndowooza emyaka nga ebiri emabega, yafa mu 2022 mu around there COVID-19 we yasobola okuba nga mutwala mu that particular regard. So abadde yakagenda Prince Philip then ne mukyala we naye n'asobola okuba nga mugoberera. Omukyalo ono ajja kujjukirwa nnyo okuba nga ye mukazi asinze okuba nga alwa ku Namulondo emyaka 7. Of course ne King Charles kimufudde hair asinze okulinda Namulondo emyaka 7 ng'omwami ono abadde alinda Namulondo because naye bambi abaddewo mpola mpola ng'agezaako okuba ng'ayamba maama we in that particular regard. Wano mu ggwanga Queen Elizabeth ajja kujjukirwa nnyo because baali bamukolera essaawa ya Queen naye recently baagijjawo. Ndowooza ne Queen Elizabeth National Park nayo kennyini yali yabbulwa mu mukyalo ono yennyini mu mwaka gwa 1959 yajjira wano mu ggwanga erya Uganda. Mukyala atukyaliddeko emirundi egiwera, yajja mu 59 yajjako ndowooza ne Amin we yali ali mu buyinza awo around there. She came through then n'asobola okuba nga adda ne wano ne mu 27 okuba nga kola hostinga the Commonwealth oba CHOGM yali wano mu mwaka gwa 27. So Queen abadde mukazi musaali nnyo era ajja kujjukirwa nnyo. Ndowooza buli abantu abasinga abali mu mulembe guno ye Queen yekka gwe tubadde tumanyi era we are profoundly honored okuba nga tuli mu kifo nga tulaba enkyukakyuka wetu. By the way, bino ebintu webiti tebitera kulabibwa buli omu nga Namulondo zikyuka era n'olaba ebintu ebyenjawulo culture ziri zitya. Abantu abasinga tubadde tetumanyi ki ekikolebwa nga n'abakyala afudde. We twategeredde nti no bagiyita code named the London Bridge has fallen, yes, something like that. Your code eba erina okuba nga making sure nti no n'abakyala abafudde operation eba eddako in that particular regard. So bintu bingi betwalabye betwayize ne tulaba nga BBC ekyusa colors neziza mu black and white, programming yakyukiddewo ne basigala okuba nga boogera ku n'abakyala yekka paka wanaaziikibwa. Tewali kya kigenda kuba nga kiri documented ku BBC. Ekyo kikulaga the organization abasajja bano gye baatuukako mu myaka gyonna gye babadde ku nsi kuno. Jjukira Britain eno ya colonizingako kumpi quarter of the entire population of the earth. Abasajja bano baali b'amaanyi nnyo ng'ensi batya. Paka ssaawa zino obwakabaka bwa Bungereza bukyayina amatwala ag'enjawulo abadde tebakimanyi kye batera okuyita dominions. Balina dominions nga Scotland, balina dominions nga Canada, Australia, ago gonna ziri dominions zaabwe. Naye South Africa, by the way, it was one of their dominions wadde baatuuka mu 94 ne bagiwa okwetwala. So bintu bingi bye tuyize mu kana akaseera nga n'abakyala ava mu bulamu bw'ensi eno era ffe tusaba Mukama mulamuze kisa omukyalo oyo. Omukyala abadde mukyala w'amaanyi nnyo nnyo, myaka 7 ng'afuga eggwanga lino erya Bungereza. Tuveeko kaawo tukomewo wano mu ggwanga. Richard Kagabo, Twaha Kagabo ono nno member of parliament eyazzaayo ssente ng'agamba speaker Anita Among yazimwa. Story eyo nagibawaako wano. Omusajja ono yekyusiriza mu kitinga mbazi ate bwe yagambye mbu nno speaker si ye yazimwa naye waliwo abaazimwa asobole okuba nga alebula erinnya lya speaker. Omwami ono agamba nti yagenze wali ku floor of parliament ne yeetondera parliament n'amaana agenda ne mu kakiiko kennyini akakwasiza empisa wali mu parliament ya Uganda nawo ne yeetonda ng'agamba nti teyayina kubanga awaayo ssente zino oba ssente zino speaker si ye yazimwa million 4 just yabadde waliwo abadde bazimwa nga baagala kulebula speaker of parliament. Naye kino no tekikakasa bulungi omuntu omukulu Dr. Mulamba ow'obwongo Dr. Twaha lwaki aba atambula ne ssente n'agamba ate bano bazimpadde oba bano tebazimuwadde. Naye according to inside sources omwami ono okuva we yavaayo n'alaga nti azzaayo ssente banne mu August House oba mu Parliament batandika okuba nga bamusosola nga bamulaga embeera etali nnungi okumulaga nti hey bakuwa gratuity ate gratuity oyagala kumulaga bantu nti ate tumuzizaayo. N'abantu abatamanyi gratuity kabeeranga ka token of appreciation. Kwegamba bano abasajja ba MPs ba Uganda bali mu kuzanyira ku mitwe gy'abanna Uganda bali mu kwewakana ssente nti tezaabaweebwa speaker naye nga bakkiriza nti ssente zaabaweebwanga gratuity yali waaki baali babeebaza ki? Ebibuuzo gyatubibuuzeeko Norman Morgans mu Germany atubuulye because
ba MPs bano bali mutuzanyira ku mitwe balowooza oba tetwasoma busomi bali awo bagamba nti bo baweereddwa ssente nga za gratuity yali ya bukozi bwaki? Why would someone thank you? That is a question that choino buuza omubakawo era na buli mubaka ali mukunda bolunaku olwaleero ssente ze babawa gratuity yali waki? Mwe babeebaza ki okuba miliyoni 80? That means there is a bit. Omanyi omuntu ayinza okukyusa erinnya ly'ekintu okukyambaza erinnya eritegeerekekako mu kifo ky'okwogera nti bampadde obanguzi oba bampadde ssente ensirike oba banneebaza agamba mbu gratuity it can be out of any blue. Oli akuwa ssente ng'azikuwa because ayagadde naye ensonga lwaki gratuity eyo wa miliyoni 40 baamufuna. That means sente just kuzikyusa linnya naye tumanyi sente zaali zikola oba zaali za mulimu ki. So ba MPs abali eyo mulekeraawo okubanga bannayuganda mubatwala for a rough ride okubanga omwami Richard Kagabo twaha Kagabo wavaayo n'agamba bannange sente nzikomezaawo ze mwampa lwaki mmwe muvaayo ate nemwagala okubanga mumunyiigira nga mumulaga mbuna ate tabadde mu team is not a team player. Ebintu ebyo biba tebikola sense. Mba mwajja kuweereza ggwanga mulina okukkiriza nti buli omu alina okubanga alina right ku decision making zakola. So omwami Twaha Kagabo MP ono eyazaayo ssente mu parliament ng'agamba speaker eyazimwa yeetondedde parliament ne disciplinary committee era naye yagambye nga we yeetonze bagenda kulaba ki kye bagenda okubanga bamukolera naye banaye listen to that irony. Abantu ne baku punishinga because obadde mwerufu lwakuba oyogedde amazima lwaki ogwogera nga abala bonna basirise. At the end of the day bino ebintu tebigenda kubanga bitutwala mu maaso. Atuveeko kaawo tugende ku mbaga ya Zaake ye mubaka ava wali mu Mityana municipality Francis Zaake olunaku lwa Saturday yakola embaga Mawuuno. Naye mu mbaga eno waliwo ekintu ekyavaayo nekistandinga out ekyakoze amawulire bwe bamutwalidde ssente eziva ewa speaker miliyoni 10 yazikasuse bukasusi. Yakutte n'azikasukawo yazikasuse abantu ab'enjawulo bakirecevinze with mixed reactions. Ekisooka Honorable Francis Zaake ono ssente zino yagadde azigaana because zaadde ziva wa speaker of parliament. Ekyo kyo kyateregerekese ng'alinga agamba mbu ssente zonna eziva ewa speaker abatazeetaaga. Naye kyewuunyisa omwami ono Francis Zaake yennyini Butebi yali yayita speaker Anita Among ku mukolo gwe. Wadde speaker Anita Among yamuddamu n'ebbaluwa twali tugiina ng'amugamba mbu amazima sigenda kusobola kujja ku mukolo gwo because ndi busy nga speaker. Naye ngenda kuweereza obubaka bwange omuli ne miliyoni 10 eza Uganda. We bamaze okusoma obubaka ne bamukwasa ebbaasa ono Francis Zaake yalaze empisa enkyafu oyakutte ensente zino n'azikasuka. Taata wa Francis Zaake Mr. Butebi yennyini yeyazze n'azirondawo ekibaasa n'akikuba ensawo. Kirabika ng'alinga agamba omwana ono tategeera ssente zitegeeza ki. The irony here is Francis Zaake yayita Anita Among ku mukolo gwe kyekisooka. Ekyokubiri Anita Among ya contributinga miliyoni 2 as contribution to the wedding of Mr. Francis Zaake. Francis Zaake sente zino teyazigaana miliyoni 2 yazikozesa bulungi. Ekyokubiri nakkiriza okuyita omukyalo ono okujja ku mukolo gwe. Ekyo kiraga the highest level of hypocrisy. Oba hypocrisy nkiyite ntya mu lulimi Oluganda. Omuntu he's really a hypocrite. Why? Ngenda kukyogera omwami ono Francis Zaake yayise speaker watasobodde kujja n'aleeta ensimbi ate n'olaga nti ensimbi zo ozikasuka bukasusi. Does that really make sense? Oba toyagala just public attention? Era ne weyadde akasuka zino ssente yazikasusa wali family era taata we yazironze. Olowooza ekiro teyazzeemu kugenda n'anoonya ssente ezo okuva ewa kitaawe? Ebintu ebyo njagala tubibu omanyi these things speak of a broader picture of how Uganda is looking like. Politics waffe bwati wagenda okufaanana. Twagala bannaffe bakule nga bamanya nti n'ekirabo omuntu wakikuwa lwakuba awagira gavumenti gy'otawagira ekitegeeza akukyawa. Yes, n'ekyokwebuuza ekirala abawagizi ba NUP mu katambi kano balabika nga baselebratinga ekikolwa ekyakoleddwa Zaake nga bakulembeddwamu spokesperson waabwe baaboogera deputy spokesperson waabwe omwami Waiswa Mufumbiro ye yasituse ne banne aba NUP ne bagamba kyokoze kya buzira ki obuli awo kyekyebuuzibwa. Is there any heroism in Zaake throwing a gift that has been given to him by the Speaker of Parliament who he had invited to his particular wedding? Do you look at the irony? It is either an irony or it is immaturity
on the side of Mr. Francis Zake. It's not the first time that Mr. Francis Zake is indisciplined like this. Mirundi mingi ng'akola ebintu weebiti. Lulindo za mujjukira we yawemula Speaker of Parliament. N'aggyibwako n'ekifo kye kye yalina mu Parliament omwo. Yawemula Anita Among ku social media. N'atwalibwa ne mu disciplinary committee ne bamuggyako n'ekifo ky'obwa Commissioner of Parliament. Ate nga ono omwami yennyini Honorable Zake we baali balonda Anita Among. Mujjukira akafumito ke yamuwa ne Joel Ssenyonyi nga bagenda okumulonda. What did this hug signify or symbolize? Harmony, friendship, right? That's what I'm thinking. Naye ate n'avaayo n'akasuka ssente speaker z'amuwadde. Ate n'azikasuka kitaawe n'azirondda kati agenda ewa kitaawe aziggyeyo oba agenda leka taata we ssente azikozese. I don't know. There is a bit of immaturity from the National Unity Platform, especially that member of Parliament, Francis Zake. Naye ndowooza katukomaawo yalaze empisa embi we yakutte n'akasuka ssente speaker ze yamuwadde. Tuveeko awo twogereko ku mataba agagenda maaso mu ggwanga. Olunaku lw'eggulo Sunday enkuba yatonnya nnyo mu district y'e Bulambuli. Awo tuli mu Eastern Uganda kumpi ne Elgon area. Twazze okkeera ku makya nga bakonfaminze omuntu omu yafiiridde mu njege eno. Ate kino kifollowinga landslides ezaali e Kaseese recently we twalaba abantu 15, in fact 16 be baakakasibwa okuba nga bafiiridde mu landslides zino oba mu kuyimbuluka kw'ettaka mu Kaseese. Abaana be baasinga okufiira mu njege eno n'abakyala. So abantu 16 baafiirawo awo wadde emirambo mingi badde teginaba kubanga bagiconfirming obanga bagiraba paka sawa zino bakyaginoonya. So Ministry of Disaster Preparedness biki bye bali mu kukola ate nzijukira Red Cross yavaayo neraga nti enkuba nyingi egenda okutonya mu Kasese region, that is the Rwenzori region. Yakakasa negamba mbone I think n'omugga gwalina okubustinga its banks naye abantu era tebalina kye baakolawo. So twalabye abantu 16 nga bafiira mu njege eno. So baweze 17 ogattako n'ono w'e Bulambuli. Ate ogattako abantu abafiiridde e Buduuda tetubala. Kyebuuzibwa what next? What are we doing as a society? Okubanga because natural calamities tuzirabye around mountainous areas zibeera nyingi. So what next? Is there something that the government can do in order to ensure that these people are protected at the end of the day? So gega mawulire agava ku side zeeyo ndowooza era katubeera tunjalaba government kyena atukolera omanyi mu Uganda tetumanyi ku preventing problems ne oba mudde to the life y'abantu bameka abalina insurance policies. Nalabye omukyala wali yafunye operation recently mukwano gwange naye because her company was giving her insurance yasobodde okubanga agenda ne bamukolako surgery nga talina kintu kyonna kyasasudde. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti nno oluusi twetegekera ebizibu because ebizibu b'amazima obwoba oli muntu ng'okyassa ekizibu kisobola okujja at any time. So how prepared are you for a challenge that is going to come? Ekyo kye tuba twebuuza ku bantu bano abafiiridde mu njege eno. Amawulire amalala agaalabika ku sabbiiti ewedde ge mawulire g'omukyala Nabbanja Robina ne Speaker Anita Among nga bakubagana ku lw'ekivulu kye baayise nyegenyege. Nyegenyege kino ky'ekivulu ekibeera mu Uganda buli mwaka ate kibeera mu sides ez'ejjinja mpolampola abantu bagatheringa ne bakampinga ne banyumirwa obulamu. Executive yavaayo ne clearing omukolo guno negamba gugende mu maaso. Parliament negamba tegenda gukkiriza genda mu maaso because nti waliwo bingi ebikolebwa eyo ebitali birungi ebiri immoral. That is what they used. Immoral acts. People having sex in their own way. People drinking. Nga bwe bagamba nyegenyege abeeramu ebyambyone bingi. Ekyebuuzibwa how do we define ebyambyone? Parliament yakitunnyonnyodde bulungi. Ate abantu baba bonna bantu bakulu we basalawo okukola ebintu bye basobola okukola bye baagala okukola ogenda kubibagaana. We banagenda mu bisenge byabwe naye onaagaanayo kyebuuzibwa. So baaganye nyegenyege naye news that I'm getting right now nti nyegenyege alabika ye agenda
olwo n'omuntu omu yagambye nobody can stop nyege n'oba ofotya tosobola kulekeraawo n'olemesa nyegenyege ogenda mu maaso. So nyegenyege agenda kubeerawo okuva ennaku z'omwezi 15 guno omwezi gwennyini paka ku nnaku z'omwezi 18 agenda beera wali mu Jinja district wadde police bagiwadde guidelines okubanga tekkiriza abantu bagenda kwambala bubi kyekisooka ate katulabe engeri gye bagenda because at the end of the day look at how do you police the morality of someone, of an individual? Ogenda kutandika mugoberera because olwo ebintu government byeyagala okubanga eremesa naye ate nga tosobola kubiremesa because oba tolina moral authority tosobola kulemesa abantu ngeri gye beeragamu mukwano gwabwe because it is beyond the government's confines to really administer how people do whatever they do. So katulinde tulabe nyegenyege abantu bamukiryalinze agenda kubanga agenda mu maaso okuva ennaku z'omwezi 15 paka ennaku z'omwezi 18. Nyegenyege ono aleeta abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo mu Uganda era bamoralist we beeyita bagamba mbu nno bino ebintu tebirina kukkirizibwa naye kyebuuzibwa lwaki we tuba twogera ku kidnaps, right, arrests, torture, lwaki morality tevaayo? Because when you refuse nyegenyege, you're trying to say that we are a morally upright country, a Uganda that is morally upright. Yes, you may say that. But when it comes to kidnapping, to corruption, to imprisonment without trial, arbitrary arrests, where is the morality? That is a question that you can answer yourself. Then tuveeko kaawo twogereko ne William Ruto olunaku lw'enkya agenda kubanga alayizibwa nga president elect ow'eggwanga lino erya Kenya. Yawe twogeranga ne miguna yamaze dda okubanga akomawo e Kenya. Omusajja ono yali yadduka mu Kenya ng'agamba Uhuru Kenyatta yayita mwagaza birungi byonna era kasita yavudde mu buyinza miguna yakomyewo okuva e Canada. Already he's in Kenya omusajja oyo era naye agenda kubanga alinda okulayizibwa kwa William Samoei Ruto. Unity yazeeyo dda mu Kenya kyembaagalako abantu ab'enjawulo bamaze dda okubanga beegatta. Ennaku zino abadde bawagira William Ruto we baboogera ku Raila Odinga bamuyita baba, luli baali bamuyita Odinga naye kati bagamba baba wa Kenya. Bajjukidde nti nno omusajja ono yalwanirira nnyo demokrasiya gwe bali mu kwenjoyinga paka ssaawa zino. Nalabye omusajja Kalonzo Musyoka yafulumyemuko ne Raila Odinga bavuddeko mu ggwanga balina bye bagenza okubanga bakolako wabweru w'eggwanga. Kwegamba enkya President-elect, the hustler himself, William Samoei Ruto, agenda kubanga alayizibwa nga president wa Kenya owokutaano, 5th president of Kenya. Era abantu bamaze dda okumuyita Ruto the 5th. So olunaku lw'enkya tujja kulaba ono omwami ne Rigathi Gachagua ono nga ye deputy president we oba running mate we basobola okubanga bakwata entebe ya Kenya. Then tumalirize ne Princess Komuntale ono princess we Toro wa Kabaka wano mu ggwanga erya Uganda yasobodde okubanga receiving a first born boy. Yafunye first born boy we olunaku lwabadde in fact wiki eyewedde era twalaba oyo Nnyimba Kabambi Igulu Rukidi the 4th ng'avaayo okubanga simuyise bulungi bamuyita omukama oyo Nnyimba Kabamba Igulu Rukid owakana oyo nno y'omukama wa Toro yavuddeyo n'acongratulatinga muganda we Princess Komuntale n'amuyozaayoza okubanga receivinze a first born boy era ye nephew wa King asookedde ddala okubanga receivingibwa ku nsi kuno. So congratulations to the Toro fraternity and to the people of Toro for being able to actually celebrate such a milestone. Another hair in the family. Jukira kati sawa zino nesigenda kwogera ku succession because oyogera ku succession nga kabaka ine emyaka 30 oba tomuwadde kitiibwa. Oyo akyalina emyaka emirala nga 10 nga akyali entale ya Toro ng'akyali empologoma ya Toro ng'agikulembera. So kiki kigenda maaso wali mu royal lineage eya Toro. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga ndaba eddakiika ziri 29 ze zaakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga era nkyabawo amawulire agabadde gagenda maaso mu ggwanga lya Uganda paka ku ssaawa zino. Ndowooza tugendeko wabweru w'eggwanga. New York yafulumiza an emergency, declares a state of emergency because of the polio threat. Polio
attack yamaze dda okubanga eyingira mu ggwanga liri erya New York. Polio jjukira kino kyekirwadde ekireetera omwana okubanga agongobala amagulu. Ndowooza mujjukira bwe baali basoma the 8 killer diseases, ennaku zino baazifuula 10. Teddy Tenja ajja kubanga mpa facts ku ekyo, zikyali 8 zikyali 10. The 8 killer diseases, omwali polio, omwali diphtheria, omwali measles, eyo P3 science abakyagijjukira. New York yamaze dda okubanga etandika okubanga efuna ekizibu kino mu ssaza eryo erya New York mu ggwanga eryo erya America. Ge amawulire ge tufuna okuva eyo. Jjukira ne mu Uganda wano baasangako strains of polio mu ebirime ebyenjawulo. Ndowooza wali ebugoloobi baasangawo strain of polio in the plants, then nekyengera nawe baali bakola testing baasangayo strains of polio. Era ekyo kyaleeterawo okubanga abantu batyamu gavumenti ng'egezaako okubanga eyiiya amagezi okubanga balwanyisa ekirwadde kino. In fact, Africa was even declared polio free, I think a few years ago, like 2, I think in around 2020, 2019. Naye ate twafuna threat era ne tuddamu okutegeera nti ebyaddala tukyayina ekizibu kino ekya polio. So tekiri wano wokka mu Africa, naye ne mbasajja bali abazungu bamaze dda okubanga bakifulumya. Measles vaccine nayo yafulumiziddwa we twogerera nga bamaze dda okukola the first preliminary stages of testing for this malaria vaccine. Malaria vaccine egenda kubanga eyamba omuntu okubuilding antibodies oba obutofaali bw'omubiri obube nga busobola okulwanisa ekirwadde kino ekya malaria oba omusujja gw'ensiri. So bagukoledde vaccine yagwo egenda okubanga etangira abantu ab'enjawulo okubanga bafuna malaria vaccine. So vaccine eno ekola etya? Vaccine eno eri made out of a protein of I think one of the antibodies of malaria or mosquitoes, something like that. Then it's going to be able to protect the liver cells. Jukila malaria no wajja akwata cells eza liver oba ekibumba kyaffe, cells ezo mwekwata ne attackinga, so bwezikwata nezi weakeninga. So antibodies zino zibakoze mu vaccine eno zigenda kubanga ziprotectinga cells za livers okubanga tezikkiriza kirwadde kya malaria oba buno obutwa bwa malaria okubanga bumuhitinga cells zino omuntu bubenga bumu affectinga. Jukira malaria ono ali transmitted by 2 transmitters. So ensiri bwe ekuluma ekuwa obusagwa naye n'obusagwa reactinga n'omubiri gwo okubanga buleeta malaria. So ensonga lwaki kibadde kizibu okubanga bafuna vaccine eno kivudde ku nsonga nti kibadde two-sided. So you had to study both the mosquito itself and the bite it gives, then the human capacity to actually make sure that this particular condition thrives or causes malaria. I don't know if malaria is actually caused by a virus or a bacteria, I'm not really sure. So ekizibu ekyo bamaze dda okukisalira empenda. Malaria vaccine eri already mu katale. Ndowooza bagezesezza abantu mu Burkina Faso, bafunye abaana e Burkina Faso ne babatestinga ne this particular vaccine era yalaze bulungi nga ateyina side effects to a human body for now. So kibagamba mawulire malungi because kankubuli abantu abafa ndowooza last year yokka abantu 49 be bafa because of malaria all over the world. 49 aba bantu baba bangi nnyo nnyo ate balaga nti abantu 285 million people were actually victims of malaria oba balwala ekirwadde kino ekya malaria at the end of the day. Abasajja nga abazungu abo baali bakimala bo nga tebakyalwala nnyo bintu bino bya musujja, naye ino Africa tubadde omusujja gw'ensiri guwadde gukyatuluma nnyo 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 nnyo. Ndowooza mujjukira gavumenti yali ewangayo ne bunets insecticides ate bannange wali abantu abasula mu ntoba zaawo ensiri zibeera nnyingi nnyo ezibaluma. So tuba tuwulira nti vaccine eno efulumye gabeera mawulire malungi nnyo eri eggwanga lya Uganda na buli omu ayagaliza polio a malaria free continent or a malaria free world. That is what we are looking at, fighting malaria to the core. So mawulire malungi okuva in that particular regard. Ndowooza mawulire geego kujja kamawulire amalala ge twafunye wano mu ggwanga. Kekaseera yafulumiza plan ne Ministry of Environment nga bagamba bagenda kugoba abantu abali mu ntobazi. Ekyebuuzibwa nga temunnakikola because kirungi nnyo, entobazi ze ziriwa? Has the government earmarked
these wetlands, have you designated to show that wetlands ziyita wano? Ate n'ekibuuzo ekirala, lwaki baba bali mu ku evictinga abantu abali mu ntobazi ba evictinga abantu ba wansi? Because twalabe nga Matia Kaseija agamba bo ba investor bagenda kubaleka because we bali bagula ettaka lino tebamanya, which is right, but ekyebuuzibwa lwaki omuntu wa wansi ye tomuwaayo kadde? Omuwadde option ki? Omuliiridde yesi muntu eyagula muntu bazi yesi yagula naye yagula nga investor we yajja n'agula n'asetolinga n'omuntu wa wansi. Ate n'ekyebuuzibwa entobazi zino ze ziriwa? Entobazi nga tetuzimanyi. Mu map ya Uganda ba designating and this one is a wetland area, there is no settlement here. Ekyokusatu, abantu aba issuing line titles mu ntobazi zino bo tubagambako ki? Because mu Ministry of Lands tulina abantu betumanyi nga bakeera buli lunaku ne ba issuing out land titles ez'enjawulo ku bitundu ebyenjawulo, n'entobazi ne bazifulumizaako land titles, amataka gano ne bagatunza abantu ne bagagula. So they buy legitimately, thinking they are buying actually from a legit source because it's the Lands Commission. It is the Ministry of Lands that has issued these land titles. So abantu bo tubayambye tutya okubanga finding a common ground. Nikyogamba tugenda kugoba bugobi bantu. Yes, tukimanyi okwesenza mu ntobazi ne president yavaayo omwaka oguwedde n'akakasa nti kino ekintu kiri wrong. Ffenna tukimanyi era naffe tulabe effects zaakyo nti abantu abasinga wali ebbunga w'embeera buli enkuba weetonya abantu abamu olwo olunaku luba lufudde baba tebamanyi kye bagenda kukola, amazzi gabayingira. Yes, they are settled in wetlands, it is right. But what are you doing for them instead of just evicting them from those wetlands? Many have kept and have stayed in these wetlands for as long as they remember. Their entire livelihoods have been on these particular wetlands. So the question is, how is the government addressing the people's concerns? So before they evict them, what are the plans they have for them? Mulimu nga bannamawulire kwe kwogera ku nsonga zino, then mwe ba policy makers mulina okutuula eri mulabe engeri gye muyambamu abantu, because togenda ku evicting abantu. Nawulidde nga waliwo ne baagala oku evictinga Nakawa East, ndowooza MP balimu ezo, MP waabwe ne Joel Ssenyonyi wa Nakawa West, abantu bamwe mubalwanirire mwogere ku nsonga zino because tulaba nga it's unequal at the end of the day. It's unequal. The scale is biased to one side. The investors have been left to continue with their investments in these wetlands, but the people who don't even have a voice have been differentiated and nobody is talking about these things. So, feka tubyogereko wano nga Digitalk TV kubanga gwe mulimu gwaffe we amplify the voices of communities, and as the mighty drive we are molding conversations that we are having conversations that are molding Uganda. Emboozi zetunyumya wano ku mighty drive ziba za kukyusa Uganda ebeere beta, abaana baffe banajjira nga Uganda y'amaanyi okusinga bweri kati. Ago ge mawulire gembadde nago ku dakiika zino 37 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga. Tugenda kuba nga tummulamu tukomawo. Farida Bikobera agenda kuneegattako n'omwami Morgans mu Germany wanaaba atuuse naye nga twegattako wano. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. We shall be right back with the rest of information. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law,
human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mighty Drive, Edgar. He will keep me smiling all through night. If I can keep you smiling, then how am keep quiet. That's how we believe. It was a hot discussion of camera nga twogera ku bintu ebyabaddewo mu weekend. Naye nga tunnyola wamu n'abantu abali eri ku bendo ly'Ebungereza. It is really sad news okubanga ate Queen yatuvudde ku maaso tunnyola wamu nammwe. Enno Queen tebagamba mbu yakisizza omukono. Eyo njogera y'Abaganda oli yafudde yawummudde. Afanga fa abakopi. Wanene Buganda ebagamba munnange kabaka yakisiza omukono naye eri aba yawummudde yafudde like normal kufa teriyo Baganda bagala nnyo sosowaza ebintu nasosowaza ne bakibikirira it is all the same anyway era omuntu aba afudde ng'olidde oyogera ku wetlands wano ng'ogamba bannaye ebiri gazetted yes as you are going to buy land they will show you lino kubo. They will show you this is a wetland. So it is upon you omuntu agenda okugula ettaka okufuna surveyor babayita bapunta n'omusasula akasente n'agenda mu lands n'akola omulimu gwe gwalimenti okulaba oba ettaka ly'ogenda ogula teriri gazetted as a wetland oba teriri mu kkubo oyinza okugula plot yonna nga half of it kkubo naye ng'oli omuntu akutomeza yakikutomeza nakutomeza half of it of the plot nga kubo nga kubo likulita mu makati so tosobola na yeah, but at least UNRA has designated rules to show zino meters ne zino okuva kubo zino za road reserve chimanyikiddwa. The problem really is wetlands faba figuring and tugamba wano mubunga mukatogo wano wetland wano tobazi nenge akatogo kye kyaki no because at the end of the day nange
Akatogo you want, of all places. You want land in Kampala, everybody knows. Everybody knows. It is important. Always on Antomani into wetlands mweziri ate zituyamba. Conservation of them is for our own benefit. So funa sente, funa omupunta, akulage yo wetland jebaga zetinga eyitawa ekomawa. So you can buy noweriranya akatogo. On the map of Uganda tiwali batulagambu this is a wetland use. That's the point I'm really sticking at. This is a wetland not ina kuzimbaho because tulaba entoba zezimu nga kati wali ham amakaga gali wane abamanyeka ukwe bunga. Yes. It is an entire wetland. The problem is there. About the laws. So why are you coming? The question is why are you coming and getting some few people, but others you are leaving them? Kampala University Gaba. Wetland. That's where I went for my university. It's a full wetland. But because this person knows someone who knows someone who knows the president. No, maybe because the person has money. That's what I'm saying. When you come watch ga Uganda. Gakwata abavu. Nanti temuina boge. So our quote of the day is don't take them. I am katugenda okula mu wetland tulabo oli mwavu oli mu sijagula mu wetland nayenga siri mwavu. When you're talking about poverty you don't add my name there. Our quote of the day is, if you really think the environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money. Yes. If you really think the environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money. Anyway, so baby bisana wo bamuzimba muntu bazimu abamanyi for as long as I am making my money. Gwe ofuna akasente ko tuula gali mu kiyumba abantu babira ne 1.65 billion in the houses. Tuula. Are you sure? Ate papa yazibbawa. Efuse yabba yazibba mu nyumba. Yazibba mu nyumba muntu ngazi. Musalira musango papa. Naye police yagambye yazudde obujulizi obuwera $70,000. Ebimu properties mu nyumba ya papa ebimu kubyabbibwa. So kati ife tugamba ebimu ebyo biba bitwabikutena ate tunatwetaga kyekirala. Akomyewo bukomesene. But there is a way those people spend money and you really think like that is the problem. I think that's the main thing. If you really I did not even talk about Zach, what's his name, that boy. I didn't even talk about him. See, Papa. He has his real name from. But that gentleman, because I feel he does not deserve even being talked about. There is nothing about him that makes news. But I think this state is making some people really relevant. He's indisciplined. Was papa yalina gads banamaji. The president. He met the president. See, Papa actually met the president. Speaker of Parliament yavude nagamba she's being trialed, suspected assassins. It is something big, but I want to first finish something about Sipapa. Abavubuka abaliyeyo. The goal is not to look like you are rich. The goal is to be rich. The goal is to be rich. You getting money and starting to throw it around does not make you how rich. Do you even start throwing 1 million, 1 billion? As in how? I think Sudiru is $7.6 billion wealthy, making him one of the wealthiest men in East Africa and in Africa at large. Because if Dangote is 15 billion and this guy is 7.6, that means it's half of Dangote's price, and Dangote is the most rich person in Africa. But how many times have you seen Sudiru throwing out money? Look at Murwana. Look at people have a lot of money. But then you have a one Papa, Bamedi. Those people come. And the problem is you think life is going to end tomorrow. Life is going to continue. That's why bana Kampala bakutunulia we but. Nozi kasoka nebakula bathroat twalaba what was this gentleman who was staying in Buziga, what was his name? The small one, Brian White, that white boy. We saw him going through. Yazika suka, and the good thing, when you act like, by the way, maturity is not because of age. Maturity is how someone thinks and acts. Yes. So I dub him a boy, like Papa is still a boy. Because if you do things like that, you're going to often cheap popularity,
at the end of the day abantu abasinga bagamba gubirabanga byafaayo abalala bintu bya bulijjo okitegeera. So abavubuka abaleyo sati tuli mu kuzikola because we are, of course we're going to be rich, but as you're making the money, be disciplined enough to know that they don't just pose around with money. There's more to money than that. So Sipapa, and it does, if Sipapa is in prison today, it's the repercussions of the things he did, trying to show that you have money and reaching an extent of stealing because you want to prove to the world that you have money. You don't need to. Abantu abayina sente tebetaaga kuzoogera. Omuntu alina sente otumya Farida ogamba Farida has money, like how I'm looking at you and I'm like Farida has money. Abamu twefuula abalina sente nga tetuziyagala katubuzaabuze ensi. It is still okay. It is still okay. Buzaabuza omuntu ayagala. Like, you shock the world. You don't have to be predictable. Bagamba buli Munnayuganda tubanjibwa 1.8 million fe tunazijjawa. Now someone who has 1.65 billion in the house should be able to pay for like 10 Ugandans abajjeko atujjeko eyo date. But they should just be mature enough to just invest their money, keep their money for their children to come. Abana babakuze baba molding batwale businesses. Maybe he has invested enough, that's why he's keeping the money in the house. I hope so. Let's hope so, but like if your investment comes at a cost, you and your wife, you are being ashamed, because let me tell you, yes, they will come back, they will come out and they will manyinga Uganda obera ongovayo nga great champion, but it remains on your record. Chisigala ku record yo ndino Sipapa wakwatibwa n'osibwako because of aggravated robbery. In fact, it's not just robbery, it is aggravated. It will remain on your record, gentlemen, lady, that you were once incarcerated because of that. Like many people were incarcerated, the Nelson Mandelas, we remember them because they were incarcerated. But for a good cause. The Farida, we remember them, they were incarcerated for a good cause. No, for a good cause. Yes, it is good because you will be absolved. Let me tell you, as we are living our lives, we are writing our own history. Farida, a few years from now, you'll be there and with your grandchildren and they'll say, this lady was a hero. She stood up for something she believed in, which was right. But if you are a one Sipapa, who because you're proud and immature, you want to throw around money and you have been incarcerated and you think, my dear, Speaker Anita Among. Emuli manja agatambulidde ku Speaker Anita Among wiki ewedde. Nyege emiranga gy'okubanga baagala okumutta. Naye omuntu yali ebuuzizaamu, why would Speaker ajja ku floor of the parliament ogamba nti she's being trailed by suspected assassins ate nga tumanyiimuko nti she has some direct contact with the president. Wouldn't she just make a call like nyambako oteekere abantu banoonyereze some suspected goons are trailing Maker, maybe. Naye n'olwensonga nti Jim Hwezi yavuddeyo n'alaga interest nti era n'agamba batandika okunoonyereza ku bandi badde abaagala otuusa obulabe ku Speaker. Era we saw him last week visiting our office ya Speaker. It is communicating something really different. Yeah, nena banja it is communicating something really different. Eri abatunuulira politics ne mu internalizing for as long as stories oning ku surface you don't see the politics on the surface. Obanga osobola otunuulira situation no journalizing you really know there is something wrong between ate Speaker n'ekyokuvaayo okusonga olunywe kunyegenyege. You see, it is not always good to be talking about everything. Okay. First of all, it is saddening that we are at a point that the Speaker of Parliament, third most powerful person in this country, third in line of power, that in case the president, God forbid, had a problem and then the vice president, of course, to be the speaker who would be in the will of this country. It is not for God forbid, things happen. Yeah, God forbid. You can never wish death for someone. It is really wrong. Yeah, when it comes, it has come. Like when it came. But you don't wish it to come because at the end of the day, they're human beings. It is saddening that Speaker afunye threat sezo by the tulemezi twalangaza kusaga. Yeah, true. Chirumira came out. Remember in 2018? Yeah. Chirumira came out and said abantu bagenda kunzita he was even right yagamba munteke wanompowe. He knew and they came for him, they took him. The people who didn't know like Abiriga, they took them. So in this country where anything can happen anytime,
you never belittle anything. So speaker she said it's actually a report. It's not just rumors or gossip. In parliament mulimu olugambo. No, it's not about rumors or gossip. It's actually reality. Speaker yagala kubanga tiwa yafde na chogera. Na yo olese picture egamba nti she came to the house rather than going to the president. And I think she was right to come to the house because wanazemu siga lya government. Omanyi amanyi wetuga vestinga mu muntu omu nga yasalirawo eggwanga nga kitwatuuka wano twatuukanga kati okusolvinga ekizibu kyo era yasalawo mazima naye nga ate si wekirina obeera. It is good to be working in consensus as the government. So wajja neyekubira kusiga erya parliament abamutuufu abadde on record abadde on the house agambye members of parliament agambye abantu because wagamba member of parliament aba agambye ffe. So agambye abantu amazima kye kigenda mu maaso ayagala kuttibwa, which is right. So essiga eryo nga likolagana wamu ne government yonna. Ekinyonyi nawe prime minister right honorable Nabanja nga avaayo ng'ayogera ng'agamba nange that demon we shall not accept it. And I rebuke it. She rebuked the demon first. I like her. Yes, right now it is a demon. So the good thing she rebuked the demon first. Where is the demon? After the demon of death. So after working on the demon, it's now high time for the speaker for the prime minister to actually beef up the security of the speaker. Yeah, true. But ngeri because mutwali very important. Ate naye n'ekibuuzo people who are killing the other. Why do we still have these arbitrary murders? I think abantu balina obusungu. Before you say abantu balina obusungu, which is right, tulina obusungu bungi. But bameka balina obusungu bana anayina the capacity to pull off something like that. It is because kati gwe obusungu obututte mu bantu ba bulijjo. That's a message okulowooza ko oyogera ku bantu z'endowooza. Abali mu big offices. There is a mafia in this country. There is a mafia state. Gwe se wangamba nga tulina no deep state mu Uganda. Deep Uganda. state mu ggwanga. So kati eyo deep state ebeera n'omuntu gwetagete yanogamba this person. Gatekolagana n'ono. Gatekolagana naye. Bwe balina bye baagala okuyisaawo tebiyitawo because gwali mu office. So what they do is bakujjawo ne bateekawo owaabwe abawulira. Mafia ya Uganda bannange naye neno zanita tumalire ddala n'akasente ke baazize. Akasente ke baazize nako kibadde kagenda kujja naye nga ninagenda akasente tusooke twogere ku nyegenyege. So nyegenyege gye twalabye a disagreement between the arm of the executive and the legislature arm, parliament and cabinet. Cabinet egamba ffe nyegenyege tugikirize egende mu maaso. Parliament egamba nyege cannot stand. The question is that has been posed by the parliament is that the question of morality. Eggwanga lyaffe si lya mpisa, right? And you are right to say morality, but who defines moral standards? Who says? We have courage, we have culture, tulina obuwangwa. So there are those morals culturally nga waliwo omuntu bw'obi exceeding we know. Let's go to the details. Let's go to the details of the moral rights. They're saying people are going to drink, right? That is not people are going to have sex. Sex people in the public is immorality. But if it is sex nga abantu bekwese, that is. But sex in the public is immorality. When have you seen people having sex on in public? You're talking about morality and you're talking about sex. Does our government? I read a column by Raymond Mujuni, and it was on he wrote it in Daily Monitor. Raymond Mujuni talks about the government wanting to police the sex of Ugandans. Do you think we are morally obligated to really even look through how people have their sex? What time they have their sex? Does it make sense? Edgar, does the government have the ability to monitor when people have sex? No, of course they can't, but the truth is... And speaking about morality, look at the irony in the morality. Raymond points out something small, detail. He says, we're talking about morality and sexuality, yet the Speaker of Parliament is married to a member of Parliament as well. Yes, that is not immoral. One, the man is a Muslim.
He is allowed so as she's speaking, to have more than as two she's wives. That is dictating, not more. I'm not even talking about the I'm not talking about him. I'm talking about the act of this speaker is seated and then does not add up. And then what, Edgar? It does not add up. No, it does. Just does not add up. You don't have the moral right of talking about sex. Why? You don't. You just morally not right to speak about it. Because the speaker married a honorable member of parliament? So we didn't dictate. Haven't you seen a husband and wife who work together? We didn't dictate who the speaker talks to. We didn't. We didn't dictate who the speaker dates. But also so that how is do you dictate how how people to come up and defend. No, I'm not you defending cannot say I am defending this because I am not defending Nyege. We are still talking about sex. That has been pointed out as the biggest challenge here to Nyege. Talking about the sex. Two people are also having sex in their different ways. Right? So what do you people expect? You expected the speaker to be single? No, I'm just saying. And then she would, we should she would not, have the right to talk and about I'm not even talking. The sex that I'm is not there. I'm not attacking the Speaker of Parliament or talking about her as an individual. I'm talking about the Institute of Parliament not being able to dictate how people do what they're supposed to do. It is something that you cannot. You don't even have the capacity to do it. You won't. Speaking, you cannot police how people make love. I am not defending Parliament for refusing Nyege to take place, but I'm just saying there are acts that happen in Nyege that need to be regulated. So then before we talk about the acts of immorality in Nyege, let's talk about the tortures that have been happening in this country. Let's talk about, if we're talking about morality now. We are not going we to be want to talk about morality. Torture. We have to so why do we leave some immorality? Why do we leave some immorality to be? And then we are also criticizing other immorality. But you have seen Parliament deliberate about the torture and the violence and all that kind of stuff. We cannot expect them to be talking about that same issue every now and they have brought in that every city. They even brought up a thing of devil worshipping. Who defines devil? Of course we know the devil. The devil is Satan. Let me tell you, when we sit and talk about that, because we won't have the tangible we do not even have, we do not need someone to define for us the devil. We know the devil. It is very difficult. So if a whole system and a whole arm of government is fighting Nyege, I feel you are fighting a losing battle. You won't. So, okay, if they don't do it at Nyege, won't they still do it? Because it's inherent in them. It is in the individuals. It's the individuals who are being immoral to your standards, that at the end of the day, they still remain individuals in that country. So if they're not going to be immoral, is giving them a ground. They are already doing whatever they are doing. But they're doing them in closed doors. And if we're talking about immorality, let's not talk about only that. Let's talk about the general immorality. If we are to dress code. Let's talk about the dress code that is. And these days there is a rampant increase of dress codes. I had a friend who went to IOV and Naguru Jeba training. I think you do a practical session on how to drive, parking and things like that. And my friend was given a challenge because she was wearing a t-shirt, you call it a top, that is covering here up to here, so maybe her waist was being exposed. And they were critiquing her. Oh, yama debichi. I think abana bawala tuina immorality. But how do you define? Sometimes you see it is all. By the way, it is okay to dress like that when you're going to a beach, you're going out, but if you're going to a certain office, at least be modest. No. Yeah, dress decently. Abantu balime kujajinga nnyo. You see sometimes ebintu bino tugamba wa nabambala gomesi babakwata, but how I attract a man nga nyambadde akantakampi is not the way I attract a man nga nyambadde okugandula gwange gwere kubo. And someone might even pass as well kumpita nga tanyeze. But for as long as you put on a revealing dress, you are attracting attention. So ebintu ebimu tubyejeko. So when these people were condemning Nyege tebali tebatunulidde kintu kimu. Nyege abana bambala bubi.
tukikkiriza yadde kubeera kusanyuka abaana bambala bubi I had nga bagamba mu police and I'm like bagenda kulaba omuntu agambye kati atayambadde kikomando ku mavivi gwe ddayo ebitemu tebisoboka. By the way, Uganda ekintu ekyalema eggwanga lino okutegeera that we need to work with policy. Ekintu wemba mwakyinvisioninga mukiteeke mu framework y'eggwanga engeri gye litambulamu. Not you waking up and because you've seen this I feel we like curing rather than preventing, which is better. Prevent than curing because curing is really costly. Yeah, true. So we need to have a strict guideline on how things are done, really. I think nyege would. But I don't think anybody can stop. I have no problem nyege. by the way with nyege. If it can be regulated. Nobody can stop nyege. Nobody. Have you ever attended? Yes, and I'm attending this one. Yeah, I'm going to be in nyege. I have to be there. Like, so give us a picture of what happens in It's just a sharing of culture. Like, so people of different cultures come and settle in Jinja for like 3 days. So they're having fun, everybody with their own culture. So whites, Irish, Africans, blacks, everybody comes to showcase how they live their life. So unfortunately, there are some gay people that are there. And I think that was the basis of this because we just don't want to talk about it. A minority group of gay people, gay men and women. So that has brought up a lot of insecurity, a lot of problems. And many people are thinking, we cannot allow you know how conservative the country we are as Uganda. We cannot allow homosexuality, gays, but it's not only about that, it's more about cultures of different people. Everybody wants to showcase how better their different innovations. It's not even their concerts, they sell books, it's just like, no, whatever. My trade fair we are beiranga, but it's more of a cultural trade fair. People showing different styles of dressing. So this one goes for 3 days. People sleep there, they sleep in tents. So I think just Ugandans are really, the government is hesitant to say we are spoiling our children because of this and that. But I feel all those things are subject. Okay, it's more than what we can fight as state. What I would want to say is what happens in nyege should remain there. One, tetwetaga kubira baku social media. We do not want to see anything. It shouldn't be broadcasted anywhere. Go and do your immorality there. We have no problem with you, and don't broadcast it. Don't put it anywhere. That would be the best. Don't take your phones, take your pics, keep them. Don't broadcast. I think that would be the best. Let people enjoy in peace. But you know, Ugandans, they like to document whatever they do. Even when they eat chicken. I ate chicken today. It's time we're going for a short commercial break at just 8 minutes past 8 a.m. We're going to break now. When we come back, we shall continue the conversation. Please do continue to send us those comments on our social media platforms at Digitalk TV, that is on Facebook, at Digitalk TV, at Alternative Uganda, that is on Facebook as well, on YouTube, at The Alternative Uganda, on Twitter, at The Alternative UGA over Yuga. We shall be right back. So guys, let's go in for a short commercial break. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning.
be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Past 8 a.m. A very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. You're welcome from that short commercial break. My name is Edgar Matthew Karuhange. Dachika zino ezakaita kusawa ebbiri twegattidwako omwami okuva mu kibiina ekya National Unity Platform, ekibiina ekikulembera opposition mu ggwanga lino, abasajja abalina ababaka abakunukkiriza mu 56 eyo, abasajja bangi nnyo abasajja ba NUP. Mawulire mangi ge badde batukolera era tusazeewo tubaleetere omwami okuva mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Amanya ge nga mugamanyi Morgans mu Germany. Atwegaseeko osozo kyasebo kiri kiti eyo. We're trying very soon. Not ultimately, but definitely we shall lose Mr. Museveni. Okay. Yeah. I hope you will. Not just hoping. Of course, we are going to. Anytime. The question through is... what? Through the natural calamities like death or... Not just... Mugenze tebigenda kubeera by surprise. We are planning. There is nothing that happens without being planned. We have the covert and overt plans all in place. Okay. Yes. So kobuze kuba kulabyo bawulire kikyokola mu kibiina kya NUP. Bannayuganda bannange nga we twakyawa Mr. Museveni n'obukulembeze bwe mbalamusizaako. Did you need to add that? Of course. Bannayuganda bannange mbalamusizaako mwebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Tetupowa tukimanyi the times ain't well. Ne Museveni naye akimanyi nti mwamukyawa naye twongere ku pressinga. Anyiga amapeesa anoonya ttuufu limutwala. Anaatera olitunyigira. Okay. Yes. Ati naye kyebuuzibwa mwetegese okubanga mukwata obuyinza nga Museveni akibateeredde. Are you really ready, honestly speaking to yourself? You guys have been asking that question since we were weeks old. Yeah. Actually, we tried to akajja mwatu abamu batuwa wiki satu jokers like Andrew Mwenda ne bavayo ne batuwe omwezi gumu. But we're here. We have provided leadership. Actually, mwalimu akajja, I believed in you than now. Luckily enough, that was then I believed that you guys were ready to take power. Now I do not believe that you guys are really ready to take power. Farida, manyiwa kisobola kunenya. That is what Museveni wants us to actually see. No, it is because it is what you have made the public see. You have the public. Public. At least for me, nze nsobola okuleeta positive feedback from the public nti bannayuganda bategedde what a mission means. A mission ebiramu phases ez'enjawulo, ebiramu ebintu ebyenjawulo, ebimu bibeera successful, ebimu tebibeera successful. Ebimu you win directly, ebirala you win indirectly. For example, akalulu twaka winninga both directly and indirectly. Bakatubako using the institutions. Okay, let's first start off the journey of NUP. Yes. Honestly, what's going on in your camp? What's really going on in your camp? Because we've got reports. By the way, there is nothing else going on. And it looks like that is the biggest program you have. There is nothing else going on. But the country will continue even after you've taken President Museveni.
Tusoke tujyo Mr. Museveni. Okay. Yes. Mulabe ekina. Buli kye tukola. So you people believe Mr. Museveni bwe buzibu bwa Uganda? Ekyenyanja nga kinaafa kyononeka mutwe. The head of the family wabaako obuzibu. There is no way you're going to tell me into a family esobola okubeera stable. Ekyenyanja we kyonooneka omutwe. Byonna like the other parts all get spoiled. Similarly, our country, if we are having a failed president, everything else is failed. Right from the executive, go to the judicial and the legislative. Byonna really failed. What more hope do we have in this government, apart from hoping to live? Toze mu kibuzo kyange enjawukana eziri mu NUP kiki? Ezo gwayagala oziteekawo. Waliwo enjawukana. Tetulina njawukana. Waliwo enjawukana. Olina zolina. Richard Kagabo MP wammwe yavaayo mwamuli bubi n'avaayo n'afulumya ssente. Ababaka ba NUP bennyini be basinze okukuba Kagabo kuba okufulumya ssente. Kuba okufulumya ssente. Okomyawo ssente, okuza ssente. Lwaki okomyawo ssente? Ekyo gwakyogedde. But this is cheap politics. I'm giving you what is actually happening. And manyi kati waliwo Computer Misuse Act nyinza okuvaano nga nina emisango nga musango. President anabagikiriza. China kalliwe. China akalemberezaako. Kambyogere. Anyway, mbadde njagala kola statement ngambe nti nennyini teeka eryo mu nnyini w'omukyaza wano Honorable Nsereko avaawo naye alina emisango nga 10 gyazizza. Talking about the issue of Twa Kagabo, this is all just cheap politics at play. Cheap politics? At play. And but the you have leader, always played cheap politics and the leader of cheap politics at play currently is the Speaker of the Parliament. No, just know she just mastered your game as a party of noob. She knows you play cheap politics and she wants to champion you in that. They are mastering the game of noob. Wabula nga Mwami Museveni we are mastering ebintu ebimu mu politics wa Uganda nga we yafula political parties ezimu academies nti waba ayagala omuntu agende approachinga jeyo. Yes, that is the same thing happening. Chovola baffe nga ffe tugamba we need a revival. Our hope ain't in the MPs. I've said this several times. We are using this just as a front. And at certain times for me I'm disappointed because well, we expect this. Our hope is in Ugandans. Esubiri yaffe liri mu bannayuganda. Teri MP agenda kera ku mashajjeko Museveni. Era bonna betukunga abannayuganda. Abakera ku makyane bagamba until it's over bannayuganda. Abantu abalonda ba MPs abo tebabalonda kujja ko Museveni. The reason why people vote those MPs is okubayambako okuwakanya ebintu ebimu ebikolebwa mu parliament. Frida gwe walonderawa. Nondera wali eri naakulabye. Ani MPO. Different people have different reasons. Alaze MPO. No, different people have different. Different people have different reasons as to why they voted their MPs. As for NUP MPs, the major reason was to distort dictator Museveni. Yes. If it were takeyo nga front kulwanisa dictator Museveni. Nga basinga okunyumirwa akasente. Kati akasente akave wa president tuwakawulide twaha ngenda kujja akukade nakadde kite aka president Museveni kajja mu milioni 8 buli mubaka yafuna okiriza nti bafuna sente. Kagabo yazikomyawo Kagabo yazikomezaawo. And by the way, what really amazed me is that Kagabo doing an act that is good, abantu bamukriticize okukola ekintu kyalina okukola ekituufu. Okukomawo n'ava mu group y'abana 5 n'ava n'agamba naye baatuwase naye nzikomezaawo. Ate banno ne bamuyombesa bennyini. Era yagambye bana I've been shunned by parliament from the time I gave back money. Everybody is looking at me. Even my fellow MPs are not talking to me. When Kagabo comes out and says he's being shunned by MPs, abatagambye banno. Yagambye abamuyambako kamale statement ndo yagambye yagambye abamuyambako okwogerayogerako naye beba NRM aba NUP abapi tebagana mulabako.
Your principal came out to actually accept that people got money. Yes. He came out to accept it. So if you defend it, namwe banamawulire ne mukikuba ne mugamba nti sente tezaagabwa. Talina bujulizi. Zaatuuka ffe twabufunye. Bazitumye gratuity. Oli amanya ge bazituma. Gratuity. Gratuity to mean given out of goodwill. Omanyize, personally, nze waliwo politics gwe nagaana okubeeramu okubanga n'ekintu ekikyamu nkidefending. Thank you. When something is right, except one person I know that can't do anything that is right, that is Mr. Museveni. Byonna byonna byakola ultimately abeera ne plan behind ey'okwonoona. Ne wakola ekirungi, of course olina otunulira ekyo ekirungi emabega waakyo wabeerayo ekintu ekibi ky'abagenda okukola. So ebirungi bye byonna byonna si bitunulira. Talking about Kagabo's issue, one, this is what our parliament has been reduced to. Yes. Just a rubber stamp. Oli amanyi nti wemanja gale ekintu kyonna kyonna a rubber stamp parliament. Okitegeera. Wemanja gale ekintu kyonna kyonna kiyisaawo. This is the parliament I have to use. Okitegeera. Yes, so ne bana abantu betulirayo bennyini nyini oluusi mbatunulira ne ngamba bano nno. Baswadde. Essubi ffe tulirinamu ono Kyagulanyi. Fe yatusambira akajjawo bonna bali ku byabwe kozi bannayuganda ekisinga okunkola obulungi bannayuganda twabuuka. But are you ready to take power when you have members of parliament like that? Make it a statement, not a question. You are ready to take power? Right. Twabuuka ne tukola ki? Ne tumanya ekituufu. Ekituufu kye kiriwa? That's the right question to ask. Ekituufu kye kiriwa. One, tumanyi who is going to take Mr. Museveni. Who? We Ugandans. Actually now bino ebintu. Yeah, it's Ugandans. Farida wetunava ku set tugenda kwaguluwinga nti Mr. Museveni alina okugenda. Nga wetwaguluwinga ne Edgar. No, as I believe everybody has to reach their time and they will go. Whether they want it or they don't. Actually, let's Queen spent 70 years era against. Yes. Kati twaga tukyuseemu ku believe yo kati ndifuule nti kati tukkiriza nti Museveni alina okugenda. Museveni will go. That's the truth. It's inevitable. inevitable. He will go. The problem I have is the people who are ready to take power from Museveni. Are you really ready? Do you know what it means to take power? What's your description of being ready? First of all, if we are still having an opposition that is playing cheap politics, like you've termed it, accepting handouts. When I was talking about from the people in power, you're accepting handouts. What is that? You are just in your second year of operation, right? Yes. As NUP. You're already having disagreements. You're already having disagreements. And division in the party. We know that. You don't want to come out because the skeletons of the party have to be kept. We understand. But we are journalists. We know. We don't have. Why did Kyagulanyi miss? Why did Kyagulanyi miss Zake's wedding? Is he around? Why wasn't he around to be there? You see, in particular, you guys will find every reason to make this. I'm informing the public. You're informing the public. Speak your truth. Amazima matufu, the president is away. Yes, that is away from the country. On official duties. On official duties. So you will say. Of course, which is true. He's on official duties. Yeah. He's currently in Italy. From Italy, agenda kuvayo, agende UAE, Dubai. Yes. Twategese charity concert, ogezako okwayamba bannayuganda bali stuck mu bifo ebyo. Embaga ya Zake we yagendedde okujja. Of course. Omuntu gw'ogamba nti teyabadde ku mbaga ya Zake introduction yaliyo. She's right, yaliyo. So let's not make it a big deal. Kyagulanyi yamisinze embaga ya Zake. Okay, let's make the big deals big deals. At just what? They are from 23 minutes past 8 a.m. Yes. Let's talk about the big issue. Your member of parliament from your party, Francis Zake Butebi. Yes. Through money that was given to him by the speaker that he had invited to his wedding. What does that speak of the character of Butebi as an individual and also the character of NUP members of parliament? Is this the decorum and the style of politics we want to see our country thriving? Ebbanga nze ndi musajja musoga
ebbanga lyonna lyenkuze ndaba sirabangako nga ssente ziweebwayo nga ekirabo ku mbaga. That is done at funerals. Mugermani wakulira. Yabadde. Waliwo wakatendinga parties me. Nakulira mu Uganda. Yabadde nga probably. Basa zino zetulaba bawayo. Temubeera mu letters za I love you, thank you for being for standing with me. Mubeera mu sente. Oziga embaga ngenda kuzaakyala. Ugenda kuzaa busoga kozi kyalo ki? Does that legitimize the act of throwing a gift? Okay, even if the money is the gift. You have thrown a gift that has come from the right honourable Speaker of Parliament. First things first. Nze Zake yantwala. Yavuddeyo natweetinga nalaga nti he didn't invite the Speaker of Parliament. Which he did, because we have a document that shows he did invite the Speaker. And he marked it fake. What did you expect Zake to say? Olaba mu bino ebiseera byonna mulina ekintu mulina incidences ze mugenda temugatta. Gulooza lwaki Speaker wa Parliament ayagala okulaga nti Bone Zake ba mikwano. No si ayagala okulaga. Yayagala okulaga. Tutunulire ddala okuva akaluko bwa Speaker. Anoonya kye tuyita photo opportunities. Walaba Zake simply because of ekyatuukawo in the commission ayagala kisanitizinga. Lwaki yandeguze ku Zake? Which kind of position does Zake hold that Anita Among would be so much interested? If Zake didn't hold any position, wouldn't be talking about him. But because we are talking about him because he's an MP of the public, and what he did was let our guests. So Farida is becoming the spokesperson of Anita Among. No, I am not the spokesperson of Anita Among. I am just raising questions that any other Ugandan would raise. You're becoming savage. I say, no, but Mugermani, the fact is, you're talking about sensationalism. I want to speak with facts. Mugermani tali mukogera mazima. It's what they call a situational irony. Mugermani akyusiza ekintu ekitunudde bwe kiti n'akikyusa n'ekitunula bwe kiti. The thing is this. Okitenza mu ngeri yo. I saw that moment when they were going to vote for the Speaker of Parliament. Right Honourable Joel Senyonyi, yes, with the Right Honourable Butebi Zake, came from where they were seated. Went to where Speaker Anita Among was. And they gave her a hug. If my producer Arnold can actually look for that video, it is okay. She moved from where, they moved from where they were. Two of them, they went to where Speaker was. They hugged her. Senyonyi went first, Butebi went second. They hugged the Speaker of Parliament. No, nze kankujukiza kyolaa mu video. They had that. What did Let me give you scenarios. One scenario is Francis Butebi, according to letters we have, he caught and invited the Right Honourable Speaker to his wedding. The Right Honourable Speaker wrote back. It is on record. She wrote back, and I'm giving you this information as a journalist. She wrote back. She said, re-attending. Let me first finish my scenario. She wrote back and said, I will not be able to attend, but I am sending a representative who has 10 million shillings as my gift to you. The other thing, the Right Honourable Speaker contributed 20 million UGX to Francis Butebi's what? Wedding arrangements. It was her contribution, 20 million shillings, which Butebi accepted in good faith. So why do we reach right now if you're not playing politics that are cheap? Lwaki otuuka ku mbaga oyagala against ne kamera zonna nti sente oziganye ozikasuka ate ne wali ozikasuka isoko lye ne wadde ozikasuka tewazikasuse mu bantu wazikasuse wa mfambi era tata era Butebi nazifuna na Butebi was saying ho because he was yavudeyo ngakwa omwana ono akasuka how immature is this boy? Don't you feel it was really, really a shame? I don't want you to talk about as an NUP supporter. Njagala yogere kuchi
act ey'okasoka ekirabo ng'omuntu akikuwadde kati wemba ng'oyagala njogere nga munnayuganda omutuufu ensonga mbajja givaako buvi ate twogere ku byali ebikola amakulu nawe okkirizamu tekikola makulu tekikola makulu kukyogerako oba nekikola kyennyini naye nga obutakivaako kuzi nsonga nkulu in the morals of the country. Thank you. If we are to breed a country on culture nze zake tabakuvayo nakola tweet natugamba nti ye takirangako ku macha na invitinga honorable speaker at all costs tosobola kuzikirizamu tosobola kunsuubira kubanga I'll fail to have a benefit of doubt muzake ate njiwe speaker no. So zake waba yavuddeyo natweetinga navayo namakinga ne ebifaananyi byabadde bitambula around ebya invitation actually because nze nafuna invitation olaba invitation yadde circulating it's kinda different from the ones we received because I received one. You received for the party, for the wedding party. You didn't receive for the wedding launch. The card that was circulating was an invitation for a wedding launch at Serena something. Yeah, Serena. Now, when I invite you to my wedding launch, am I inviting you to my wedding? I do not know. But the fact that you want me to come and contribute to your party, I don't contribute for what I am going to be part of. Kale katukirize mujamani tukiriza zakete yayita Anita anywhere. Kati Anita yetumikiriza nakwata ekirabo nakiwa zake. Was it the right way of refusing a gift from any other person? Never yandibadde nga normal person nga I personally can't legislate the way Zake accepts or refuses anything. Buli omu yakulira mu ngeri ye kyetuba tukkiriza. But do you think it's a wrong act for someone to do? If it was your child, would you be happy with them? If it was my child, you would definitely be very happy. All right, thank you so much. Bagamba silence always is an answer. Togere kuchirana katukuje kuninga because I know but you're also accepting that our politics is decaying by the day. That is what Museveni has done to us. Why do you always blame Museveni for everything? Why do I blame Museveni? Who is the leader of this country? Who has always been talking about patriotism? If we don't have patriots in the country, if those that we termed as patriots lost it, if we have a president as TV and he becomes vulgar, what do you? A president comes and tells us, "Go and eat your mother's something." Oh, subira chimunseyo. But the context of that word, but let's chill. Let's talk about explanation into for your mother something. No, no, we do not want to. The context. The context of that statement. When you hear it, wait. If we have a president that will come out and call Ugandans swine. Of course, he's not also a saint. Like everybody isn't. Like Francis, like yourself, like myself, like Farida. Okay, let's talk about the disagreement between two arms of government. In fact, there have been many arms of government contradicting. In the judiciary, we are seeing a contradiction between the permanent secretary and your judge, the one who really came out, Chisache, who stood and said, I have to read my minority judgment. Speaker agamba, there is no nyege. Right Honorable Prime Minister agamba, nyege shall not thrive. These disagreements, what do they speak? Tunyumirwamu ki because bajjayo ekituufu ekibali munda ffe nno kiba kitukolera bannayuganda baba beeyongera okubuuka kuba kati gokera ku makya n'olaba nga Amongi ayogedde kino ate ani
Prime Minister. The PM naye navayo nayogera kino. Anita Nagamba, you know what? Nyege will go on. PM Nagamba. Rather, Anita Nagamba, it won't go on. PM Nagamba, it will go on. Babanobonabona notunulira kubona ni asinga amanyi. Ngolabira ddala ate we have somebody who is third in government. Arwanagana ne cabinet, but it's not of a surprise. It's not of a surprise. We are having a government whereby the decisions are made by one person. But no decisions are what is mattering. Over Mukozechi Museveni has at most times told us he can send the parliament into tribunal. Yena kulabya yagala. Ekitegeeza oba parliament esazeewo ki oba esazeewo nyegenyege egende mu maaso oba tegenda mu maaso waliwo agenda okukola indecision. But talking about the divisions ongoing in the government, first and foremost, I would talk about the government if it was there, but we don't have one. In the so-called government, buli omu ayagala kulaga maanyi. Yes, so we have lost what we call a staunch of power. And ekifo okubeera eky'amaanyi kisinziira ani akiremu. That is what is currently happening. Okay. Singa tuddira Salim Saleh ne tumufuula prime minister. Ate era so akubeera prime minister ng'ono omuvibi gwe tukola ki? Gwe tulina. So kati buli omu these are ping pongs just trying to play around. Kwega abalwana tebalina maanyi. Bali mu drama wetu batugamba. The speaker said, as long as I'm the speaker, nyege will not happen. It was clear. It looks like it's cleared. It was cleared. Ne guidelines abantu badde subira ntugenda zigoberera. Okulaga nti tewali power. Who is going to enforce them? The police. Look at Kenya's government. We've just seen a very organized system, and they're just a stone throw away from us on the east of our side. They're just there. They basically understood that we need to come back on board as a country to test it. Naye Mr. Museveni wetu kati omutango ogwo bannayuganda temusobola kubaako ne mugutambuliza. Andowooza kati olaba abalina ogusasula ate bagamba bannayuganda temulina kubaako ngeri gye ninga be bannayuganda balina ogusasula ate gwe mwennyini bagamba temulina. Now who are you expecting to pay the price, yet you who is supposed to be paying the price is pushing it to somebody else? We need to move this discussion away from politics and put it on Uganda as a nation. And basically understanding kino kigenda kukolebwa Bannayuganda, nze Farida ne Edgar tulina okujja ku board tukkirize nti kino na kino tekiri going right. What price exactly are you talking about when you say they paid the price? When I talk about them paying a price, it begins with understanding that before I'm NUP, I'm Ugandan. Before you're NRM, you're Ugandan. And it begins also with the understanding that tomorrow NUP would be normal, but Uganda would be still here. All the decisions is tukola zirina kuba nga ziza Uganda kuntiko. Wakitegeera. Fena we tunategeera kyo that this is about Uganda. Nitudda ku board nga the decisions we are doing tuzikolera Uganda nga amateeka ge tukola, they are not targeting anybody nga they are for the sake of Ugandans, then we shall be ready to go. Genuinely. Kenya yo lwategeera ekyo ne badda ku board ne bategeera which reforms ze balina okukola okusobola okumuvinga. It's actually right because no wadde olaba mu kalulu kano Raila ne Ruto bonade bavayingira Ntebe naye nga bonna balina ekintu ekiba uniting, they were all standing for peace and all saying that Kenya remains Kenya. We're doing this because of Kenya. So Kenya has to remain after us, which is not a culture that we are having here. Okay, ndabo bude kutwala kanti ndigwa. Commentinga ku justice kisachi engeri gye bamuyisa mu ennaku zino ndoza okuva mu I think last year
abadde tafuna musaala gwe. Prime Minister Permanent Secretary Pius Bigirimana yasiba omusaala gwe ng'agamba waliwo byalina okuddamu. What do you think about the acts that are in that arm of government that you would say is where Ugandans have their last hope? We don't even have the hope there. And it's supposed to be the place of last hope, last resort. Actually, where do you have the hope? In Ugandans, in us. Ekyo mwagutwala mu kkooti y'abantu. Ne gukola ki? Ninas. Kyokongende mu maaso. Oli muntu wagusala. Hey man, Farida. Asikusalanga konze banaye sikufunangako Anyway, musango mogani. Nategedde Farida gyagwa. Nothing of anything. The problem is when you disagree with the National Unity Platform, Simaze yo statement yange. No, simaze yo statement yange nayo ddukiddewo. Ntegedde Farida gwa kusaidi yange wadayamba deye. Talking about Justice Kisachi, byonna byonna ebibadde bituukawo ku Justice Kisachi fena tubadde tubigoberera. Ebyatuukirawo ddala lwennyini olunaku lwe yalina okusoma minority judgment ye. Amasanze bagajjako. Olunaku lwasooka amasannyalaze ne bagajjako. Ate n'akomawo olunaku olw'okubi ne babeera mu muzannyo. Naye that is what exactly happens when we are living in such times, dictatorial times. Ffe tulina kugumya bugumya Justice Kisache. Ffe twasuubiza tugenda muzimbira ekijjukizo. We are coming up with a statue of Justice Kisache for standing the ground amidst crookedness nti mu generation gye tulimu oba in the times we are in okuyimirira ku mazima nga musango. So twagamba tugenda kuvaayo ne statue ya Justice Kisache tufune we tugiteeka okumuuploadinga for the services she has rendered towards the country. If we had Justice Kisache nga bataano nga be bakulembera judicial system twandibadde ku line okuva ku bano nga Museveni yasalawo abasinga betulaba bajja kusoma what is already on paper babawabiwe nti guno omusango gulina kugwabwe guti koti ze tulina ennaku zino Museveni kati yasalawo nti kati oyo mumuwe obuwanguzi, give them some little happiness, mubasanyuseeko, sanitize the judiciary, mugirage ng'ekola. It is what it is. At just 41 minutes past 8 a.m. You're still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar. I am with Morgan Mugermani, a gentleman who's coming from the National Unity Platform. Before Farida reads some of your comments, we're also going to delve into what is happening in Kekaseera and Bulambuli. Kekaseera, 16 people have died due to landslides, and of course yesterday in Bulambuli we recorded one gentleman who passed on in that particular regard because of a flooding and the rest of these things that happen. Natural calamities have been hitting the country. Morgan Mugermani, in ensonga tujja approaching tutya, have we given it the utmost importance it deserves? Are we doing enough? Speaking about natural calamities, njagala okikatire wamu ne enjala eri Karamoja. I read a very, very worrying statistic yesterday that there is a woman who was found dead in her house in Karamoja, dead, but her baby was still suckling her breast. So sad. So sad. So sad. As that happens, tukyagula emundu, gananga sese, tukyagula emundu, tukyagula tiagasi. As all that happens, gavumenti yaffe oba gavumenti ya Mr. Museveni ekyagirema okutegeera is what to prioritize when. Okay. Okitegeera tetumanyi di kutunuulira ki nti abantu newe banaaba bafa sente ezisinga budget wenafuluma zigenda kubeera directed ku security, of which tetufunangako bulembaganyi. Waliwo eyagamba ku sente zetunoonera ku security tutegekeyo ka friendly match ne ba Al-Shabaab kwekubamu bwekubiri tuspendinge ku sente. You want to say tulina okugula ebyo tulina okwetegeka nga tufunye obulombaganyi? Prioritize. Kyengezaako tegeeza. Sigambye nti security tetugiwa sente. Naye olaba nga security somehow stable. Cut its budget. Sente zino zifuneke ewalala gye zigenda. Tulina ministry ya disaster preparedness. It is not empowered in anyhow.
wesanga nti ministries zino zeetaagamu abantu abakugu naye abantu betuteekamu these are people that are not specialists in the field. And sometimes reports zivaayo ez'enjawulo before even these things happen. That's the truth. I was going to mention it last week, in fact like 2 weeks ago. Red Cross yafulumya warning. Ngamba abantu bekasese. River Nyamwamba is going to burst its banks and you're going to see a lot of water, a lot of rainfall, which may lead to landslides. But everybody took it casually, business as usual. Singa twalina gavumenti efaayo, actually as a report zandibadde tezikolebwa na just Red Cross yokka. Ministry ya Disaster Preparedness yandibadde tufulumiza reports netumanya nti this is coming up. Nebeera ne overt ne covert plans ezigenda okutereeza ensonga eyo. Naye ffe solution actually tutegeera ekizibu that this is going to happen ne tulinda tulabe oba kinatuukawo tulyoke tufune ki solutions. Ffe ng'ensi oba nga bannayuganda we need to just stand in with the people of Karamoja and the people of Kasese. This is not the first time it's happening. Emabegako ffe ng'abavubuka ba National Unity Platform twavaayo okera ne tusoloza ebintu bingi ne tubiweereza Kasese. Ku makya wenzijidde mbadde njogerako n'omu ku bantwala nga tugezaako okulaba nti tulinawo initiative gye tuddamu okutandika. Ndowooza olaba gavumenti eriredde okutakinga over. Tugezaako okubaako engeri era gye tuyimirira together with the people of Kasese because as a government that is taking over bayimiridde naffe at all times. So we're going to stand. Nabaya amasindika metric tons za kawungo wa 3-5 n'ezebi. Ebyo bintu tubikolanga. Obuntu butono nnyo. Obuntu wa. Ennaku zino nammwe mwagwa mu kintu mwakuta. Faida you're going to be looking at some of the messages. Tetulina bye twakuta. Temwagwa mu bintu. Ebiriwa. Mulinga abakufu. Nze kati kankubule tosaakera ku Senyonyi ali kukosa sakuse. Mogani. Kyagulanye abeera ku nnyonyi buli lunaku. Nze tosobola kera ku makya. Mutebi akasuka ssente. Kyagulanye ennyonyi yali azirinnya nga tanaba nakuyingira politics. Kituufu. Ekyo si kyamaanyi. Naye nga nze ndaba abakuze. Omuntu ali hungry eka alinga Louis Rubongoya. Ali hungry ki? Ng'eka alinga enjala gweruma. Omusajja yagenda okujja mu politics. Already he's established. Yeah, he's hungry for power, but the rest of the people, I feel you're comfortable with the status quo. Who is comfortable? You're comfortable being in opposition, aren't you? I think Morgan chi abantu kye muyina okuyiga naddala mmwe abali mu opposing a government is into when a situation yes naddala mmwe nze nejjeemu mwana ogenda kwezzaamu nga tuvudde wano abali mu opposing is that when a situation like that happens floods tuleme ate okutunulira nnyo nga ekintu kiza kusaidia government. What are you as a party providing? Aren't you looking at maybe going to sensitize the public? Like, wanatozimba or temuzimba ko river banks, you do that sensitization. We know the government has Farida. Tulina government nga newona akera ku makya notegeka. I personally who is talking nakera ku makya ni tutegeka skilling of youth. It wasn't political. The police in Ijani distorting. That's right, actually right. I can. There's also something that NUP did that was actually normal, but I feel like police in Navy. Changunyo, kankujukizeko katini. First lady waffe or first lady wa Uganda yagenda ko Eruwero. Nkabagenze donating. Babi chungo chagu. Kitufu. Katani gagenda kiriza. Yali agenze Eruwero. The first lady of Uganda is Janet Kataha Museveni. Their first lady is Babi Chagulanyi. First lady of Nope. Yeah, Genamaz. No, but it's actually right. She went to give sanitary towels to the people of Luwero and some basic things, and police didn't even. And it's not the first. By the way, I'm not. It's not the first time. You see, I know. Genuinely, I believe NUP has not yet prepared itself to take power. But one thing I can do is I sympathize with the things they go through. The people who are doing things that you can see intentionally to take power in this country is ANT. And nobody is even seeing them.
They're not seeing what they're doing. But NUP is building a foundation for taking power from these people. But it feels like NUP, the ones who are in their comedy... NUP is building a foundation. No, ANT is building the foundation. NUP cannot build a foundation because of one thing. You are extremists and radicalists. The problem you have is you think when someone disagrees with you, they hate your president, they don't like you as individuals, they are bad people. The problem is when Museveni realizes you hate him. Let me give you the difference between you and Museveni. When you realize I hate you, you start critiquing me. Nalimba the one on nation farida ne batuvuma kuvasho wetanse paka wewede. Museveni. Let me give you the difference. No, Katininyo. This is a disclaimer. We as NUP tulina values that we're standing up for. And one is discipline. One. But you need to listen. No, listen. One is discipline. Omuntu yenna yena avuma, omuntu yenna yena avola, omuntu yenna yena akera ku macha na avuma. Taba wa NUP. Si wa NUP. Ne principal wave yachogere. Yachogera. Principal tayogera ku bantu. Yachogera. Baba, it is very Museveni we bali nga balwanisa the regimes before bayambalanga uniforms za government ne bagenda ne batabantu ne babaye ne bagamba nti government yekikoze. Similarly, it's not surprising okubanga tusobola okubanga tulina abantu abambala ebyambalo bya NUP ne bavayo ne bavuma abantu nga bagala kuvumaganya NUP kano kazanyo ka Museveni kyogamba tobimanyi bitegeera politics wa Uganda muteka faida soma messages afe soma message I am just happy. Morgan is Mugermani from the National Unity Platform. Morgan. Because you have a gentleman who's a spokesperson, but I don't. Let's continue with the conversation. Why is He's very disrespectful. He's very. What do you term as disrespectful? How can you stand and clap your hands and praise Mutebi? You are our hero because you have thrown a gift that is coming from an individual. Let me tell you, disagreeing with the decorum and the discipline of our country, I will always stand for it. Because the things you're doing, there are many people who look at Mutebi, there are many people who look at Francis, there are many people who adore Mufumbi. For me, there are things that happen in Uganda and they are no longer a surprise to me. Because Mr. Museveni happy to some messages. Mwayingira mu politics nga waliwo unemployment. And when we saw you, fitwalaba hope. And when we see hope is, we expect you to bring alternatives. So what alternatives are, since you are a youth leader, at unemployment, affecting abavubuka, are there any other alternatives? Are there any opportunities that you are creating for the youth as a party of no? In NUP, we have what we call the High Council, that it's a desk that takes all pressure groups. We have different pressure groups within NUP. Yes. That do different activities for us. High Council is in charge of making sure it plans abavubuka. One, we do skilling. Badde kati ninyo dashika tininyo njogedde ku wetwategeka skilling and it was distorted by the police. Tukola ebintu bingi. Lwakuba mwe kyemwamanyira nti buli NUP kyekola evaayo n'ekiteeka mu ki? More cameras. We are doing so many things behind cameras. We are doing so many things. We are doing skilling to somesa and basically ebintu okukola pa now creating opportunities mu ngeri ezisoboka because ekikulu saawa zino tosobola kungamba nti tusobola okukwata ssente ne tuziwa buli muvubuka gwe tulina, but we can't give them a skill. We can't give them something that you can't be doing at the moment. Okay. Mugermani, the next time we bring you here, I want you to come with statistics like, yes, we have skilled this kind of people. We want those statistics because njasooka kwebaza nti watulonda omulundi ogwaggwa otulinamu essuubi lingi kati ninyo Farida
newe najja ne statistics wano ezenkana zitya nga tukeera ku macha newe tunagamba kati first lady waffe alina NGO oluusi gye tweyambisa okuskilling abawala yeah naye kati time for graduation comes and they are tear gassed newe tubayo ne tugamba kati tukola gye tubadde twogerako ennyini yali graduation baba kuwatia gas ne tumane tufuna akafa akalala katini we bakolera graduation niwe tuvayo ne tugamba omanyi government ya Museveni eno erina aba spies recently twali tugenda mu kyalo nga tulina skilling service gye twali tugenda ko we call them outreach naye twakwatibwa mu kkubo the drone we were in neyimirizibwa mu kkubo naye mukimanyi nti ogenda bw'oba ojja ku kyalo nga Makindye naddala lukulina nganda olina osooka n'olaba chairman ID yange ekomawo nga Munnayuganda ID yange nga Munnayuganda you have to inform the chairman I'm going to be in your area which so kulinde ko oyogerera mu teweka ki the police I'm going to be there and which I'm going to do which law is that which law is that oyogerera mu teweka umona leba mukori sad nno yoto sad yali mukalulu n'akadduka memisinde nga kamu zitoyeredde nagamba waye nakomayo 10:10:6 thank you for watching honorable Agambia he's watching us from Namutumba thank you sad for watching us ate omukulu muchala birungi Hadija agamba morning everyone comments ezimu zebaza sijja zisoma nenga Morgan sibula abatwa byonna kulwalero our viewers of the Digitalk my drive tubebaza okusokera danja kwebaza management ya Digitalk TV okubanga it creating the platform to advocate for what is right at all instances. What I'll leave for Ugandans nze njabasaba kintu kimu tusewe dembe tubanje dembe hate can't drive away hate only love can until the principle that holds one man superior and one man inferior is destroyed and totally distorted it shall be war tubereba dembe naye ate tetumanyiirwa tusigale nga tuli assertive eno gavumenti teri agenda jujjako nga siffe mwebale kusigala nga muli hopeful wadde ebimalamu amaanyi bingi naye tusigale nga tupambana nga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwaze nga tugamba nti omuliro gutwakiramu gukira agamba buno obusajja tubusobola no like there is something about the noob people is that they have been indoctrinated to really want to speak like their principle to do everything like their principle. I am just seeing Morgan and he's actually I'm just seeing if someone is out there listening not seeing Morgan they would think maybe Kyagulanyi is in this. Now the thing is as the mother cow eats the mother calf also sees how they chew. And by the way, it's good. Yeah. It's actually good because the anointing is flowing through you. Isn't that good? Thank you so much, Mr. Morgan from Germany, for coming through. Finally, thank you so much, the entire Digitalk team. Thank you, Rogers. Today, I have a thank you. Finally, again, I see you. Chagenda better one. So, mweba liyedala batulabyo lunakulwalero. Special shout outs to Mr. Mokose Arnold Anthony for making sure this is a success, and Teddy Tenjo Nabukera. Thank you so much. Special kudos to Mr. Norman Tumuhimbise, the vision bearer and executive director. Digitalk TV. Thank you so much for doing a tremendous job. Tonight we'll be having the hotline show happening at 7 p.m. Please do tune in at that time with Mr. Abdelatif Mukasa. We shall be right here from 7 p.m. to 9 p.m. I think God bless Uganda. See you tomorrow, same time, same station. Good morning.
Alternative Digitalk. Real issues, real talk.